Good evening, everyone. So, we bring to you KPSC's Gazetted Probationers exam, which happened on the yeah okay, which happened yesterday. Okay, so right now we are going to be looking at the answers of this particular discussion video, and in our first part, the subject which we are going to be doing. Okay, all this is going to happen subject wise, meaning to say that we take up one subject, we look at the questions, and then we see the answers. Okay, because everyone would have different sets. It could be A, B, C, D, and when we say question number 22 and you see your question number 22 is different from the question number 22 which is displayed over here, right? So the question numbers which are displayed are from set B here. Okay, so after we see the whole video, okay, we will be giving you a little bit of a cutoff also. It is not, it's a plausible cutoff. Plausible cutoff andre irbohudu illde irbodu. Now let me tell you how did we arrive at this particular cutoff. We asked the students who had passed last time, okay, and who have written this time, how much are they scoring, and we asked those people who have just missed the cutoff. So based on all of this sample size, discussing with a few senior aspirants and taking opinions of few officers and all these things, we've made a few phone calls, and then based on whatever they have told, looking at the question paper, some really experienced people, overall we've arrived at one cutoff. Okay, so that will be told at the end of the video, but nevertheless, okay, right now we will be discussing these questions and I'll be telling you the answers for these questions. Okay, in our first part we'll be looking at geography as a separate subject. We'll be looking at all the questions which have come in this particular subject, and you'll be getting an analysis as to how should be your approach in this exam in a real life scenario. See, doing a post-mortem and telling you answers that this particular answer will be here, this is the full knowledge and everything. I know personally that realistically it doesn't happen like that. After the exam is over, everybody will tell you that this is the correct answer, this is the correct answer. But our opinion is not to tell the entire, go on boasting about all the knowledge. No, that is not the opinion over here. Okay, what we are going to be looking here is very simple. We are just going to see how we could have eliminated the options, how we could have thought about a particular thing, right? And speaking of geography, you see that most of the questions were, many of them were map based. Okay, when we tell rivers, so many questions had come on rivers. So most of them, even in the map based this thing, you see most of them are circled somewhat around this Middle East area only, wherein a lot of conflict is going on. You all know what is happening in Syria. So similarly to that, questions have appeared. Okay, now we'll quickly go on to the questions and see them one by one. Okay, so the first question over here, it says that Moyer River flows in the border of Karnataka and Tamil Nadu. Okay, this particular question is absolutely correct. Okay, so Moyer River, it exactly flows in, it makes the border of Karnataka and Tamil Nadu to a certain extent. Okay, next, Palar is a tributary of Kaveri. This particular statement is wrong. Okay, now there are few internet sources which tells that Palar somewhere connects near Kaveri, but overall the question is very simple. With Kaveri, Palar is a tributary of Kaveri. In that context, Kaveri does not have a tributary called Palar. Okay, Karanja is a tributary of Manjira, and Manjira is a tributary of Godavari. So you see, in one statement only, they are asking you two facts, that one tributary goes and makes up a tributary of one river, that river makes a tributary of another river. Okay, and in this case, Karanja is a tributary of Manjira, Manjira is a tributary of Godavari. Okay, we all know that we have a little bit of that extent in Bidar district. Okay, so this particular thing is correct. Okay, next, Uttara Pinakini is an interstate river flowing between Karnataka and Andhra Pradesh. It originates in Nandi Durg Hill. Okay, we all know that Nandi Hills, when we go straight, if we keep going, we'll get Anantapur. Anantapur is Andhra Pradesh. So there is a high likely possibility that if a river is originating from Nandi Durg, there is a high likely possibility that it will go to Andhra Pradesh, right? So it will become interstate in that context.
So answer for this is A, C and D. So how many statements would be correct? 3 statements are correct. Okay. So they are asking the correct answer only. We always have to look at this because it can be a very tricky paper otherwise. Okay. Overall, you see that KPSC's paper, it is not difficult in the type of, the knowledge which is expected, but there is a lot of subtle traps. Okay. It's almost like a snake and ladder wherein you think you know, but you end up, this is KPSC speciality, that you end up falling for the trap, right? There is a lot of these mazes and puzzles, lot of these death traps, right? So that is what reduces the cutoff in such kind of papers, because most of them will fall for these traps. Okay. Next one, it talks about the layers of atmosphere, and in the layers of atmosphere it tells that homosphere, it consists of troposphere, stratosphere and mesosphere. See, based on the mixing of gases, whether there is uniform mixing or there is non-uniform mixing, we categorize the layers into 2 types. One is the homosphere, one more is the heterosphere. In homosphere, there is uniform mixing of gases. In heterosphere, there is non-uniform mixing of gases. Meaning to say, right now we are in the homosphere. We are breathing in oxygen, we are breathing out carbon dioxide. It's not like we have to go to one level to breathe oxygen, we have to come to another level to breathe carbon dioxide. It doesn't work like this, right? So similarly, over here also what happens, okay, homosphere, there are these 3 things wherein there is troposphere, stratosphere, mesosphere. All the 3 are correct. Where is the ozone layer located? It is located in stratosphere. Okay. And this everybody will know. It's a very simple fact, right? Ozone layer is that thin layer in stratosphere, in the lower stratosphere which is there. Next one, mesosphere is the coldest portion of the atmosphere. Mesosphere, we know that in troposphere what happens? When we keep going higher in the height, in the altitude, the temperature reduces. In stratosphere, when we keep going higher, the temperature will increase. This is called as temperature inversion or thermal inversion. Again, in mesosphere, when we keep going higher and higher in altitude, what happens? The temperature will start reducing, and it will reduce to such an extent that it will almost become negative, and it reaches its most coldest temperature in mesopause. Okay, so in this case, okay, mesosphere is the coldest. This is also correct. Heterosphere consists of thermosphere and ionosphere. So this is also correct. Okay, here we see that the layers of this different oxygen, nitrogen, argon, helium, everything are arranged based on the molecular weight of these particular layers, right? In this case, this particular thing, heterosphere, this is correct. Mesosphere, so all of them we see that they are all correct. Answer is going to be D for this particular question. Okay. Next one. We come to this. They are asking how many of the above countries have a border with Russia. Now we see that Russia is a very big country, right? And because it's a big country, it borders with a lot of the, it borders with a lot of countries. Now, which are the countries which are listed here which have a border with Russia? Okay. So Russia-Ukraine war, so most anticipated question. So Finland, Norway, okay, Armenia, this is wrong. Okay, Armenia does not have a border with Russia. Instead, it is Azerbaijan, which has a border with Russia. Okay, then Kazakhstan has a border, North Korea also has a border. So the answer for this is only 4 countries, because Armenia does not have a border with Russia. Okay. Next one. Okay. They are asking about different rivers and which city it comes under. Okay. Now you might have heard of River City Alliance. Okay. And in that context, these cities and rivers become important. Now this Tiber river is part of Rome. Okay. Even though it's somewhat very similar to this Tagus. Okay. Tagus is Lisbon. Tiber is Rome. Okay. So both of them, they are interchanged. Okay. Danube, Vienna, this is correct.
Nile and Cape Town, if you have looked at cricket, we would probably know that Cape Town is somewhere in the south of Africa and Nile is in Egypt, right? So both of them will not make any sense. Okay, so this Cape Town has a river called as Black River. So in that context, this is also wrong. So only one pair is the correct answer. Okay. Next one. Which of the following features are associated with karst topography? Karst topography is also called limestone topography. Okay, this is the topography which is formed when water reacts with it and it slowly starts dissolving because it forms a weak acid. This calcium carbonate forms a weak acid and you see certain landforms which are created. This ululas and dolines, they are created on the top of the surface. Stalactites and stalagmites are calcite pillars which are created in underground caves. But overall, if you ask me whether all of them come under karst topography, the answer is yes. Meaning to say that stalactites, stalagmites, ululas, dolines, everything come under this karst topography, and answer is all of the above. Okay, so answer is D. Next one. Which of the following landforms are formed by wind deposition? Okay, so the keyword here being they are created by wind, that is there, but it is not an erosional landform which is created, it is a depositional landform, right? So if we usually do look at this, we are again likely to fall for this trap. Okay, so as soon as we look at this, we tell that okay, this is correct, this is correct, this is correct, this is correct. Everything is created by aeolian landforms only, or they are created by wind. But how are they created? They are created because of the erosion which happens, right? So all of them are erosional landforms, but is any of them depositional? No, nothing is depositional. So in that case, answer is going to be none of the above are correct. Okay. Next one. How many of the following countries share a territorial land border with Iran? Okay. So this is the question which is there. So again, Iran has been in news a lot. So basic what KPSC has done is they have just taken all the countries which are there in news. You know that Iran is, launching missiles left, right, center at Israel. Okay, so this is obviously a question was expected from here. Okay, so what are the answer to this? Does Turkmenistan border Iran? Yes, it does. It has 1148 kilometers of border with Iran. Okay, then does Turkey border Iran? Yes, there is 534 kilometers of border. Okay, does it border Syria? No, it does not. Okay, because Syria comes somewhere on the top of Israel, right? Does it border Lebanon? No, it does not, because again that is very too much that side towards Mediterranean. Of course, it does not touch Mediterranean, but it's somewhere close by. Does it border Afghanistan? Yes, it does. Okay, it shares 921 kilometers of border. Okay, does it border Israel? Of course, no, it does not border Israel. Okay, and it does border Azerbaijan. It shares 44 kilometers of border. So Syria, Lebanon, Israel doesn't come, and the other four countries, they share a border. So the answer for this is B, only 4, right? Next. To travel from Karnataka to Mizoram by walking, the minimum number of states you have to pass through would be, okay, and they have gone on to ask excluding the origin and destination state. So usually we see that in 2017, question number 49, there was a question which told that Kohima to Kottayam, how many states were there? And the answer was 7. Because there they had told that you have to include the origin state and the destination state. But here it's not the case, meaning to say that they are telling excluding. So this is a very important keyword here, excluding, right? So over here, the another keyword is minimum.
Okay, so minimum number. So if we look at this, Mizoram is somewhere over here. Okay, Mizoram. No matter which northeast state you take, you have to come to Assam. After you come to Assam, next you are going to come to West Bengal. From West Bengal, you will come to Orissa. From Orissa, you will come to Andhra Pradesh. From Andhra Pradesh, you are going to come to Karnataka. Right? So, in this case, you will not be counting Karnataka, you will not be counting Mizoram. You will be counting the other states, which is number 1, Assam. Okay, second one is West Bengal. Third, Orissa. Fourth, Andhra Pradesh. And fifth, from Andhra Pradesh, directly you can come to Karnataka. You will not be touching. There is no need to touch Telangana, right? Directly from Andhra Pradesh, you can come to Karnataka, right? So in that case, answer is going to be B, 4 only. Okay. Next, consider the following statements about ocean currents. Okay, so they're telling that ocean currents are usually found on the west coast of the continents in low and middle latitudes. True in both the hemisphere, and on the east coast and on the higher latitudes in the northern hemisphere. That's absolutely correct if you think about it. Cold currents ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯುರೋಪ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೆನಿಗ್ಯುಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಫ್ರಿಕಾದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಲ್ಯಾಬ್ರೆಡಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಾಕ್ಲೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ರೆಡಾರ್ ಇದೆ, ಒಯೋಶಿಯೋ ಇದೆ, ಒಕಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. First statement is going to be correct. Coriolis force influences only the wind system and has no role in influencing ocean currents. ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏನೋ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗೈರ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ bathroom, if we flush, it rotates, the water rotates. Why does it rotate? Coriolis force. Okay, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ Coriolis force ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Okay, so in this case this particular statement is wrong. Benigula current is a cold current in the west coast of South America. So ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬೆನಿಗ್ಯುಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. So in this case this is wrong. The mixing of warm and cold currents helps to replenish oxygen, favors the growth of planktons and primary which is the primary food for fish plankton. This is the neutral phase in El Nino ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ, neutral phase of El Nino ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ we see that this is what happens. In fact, ಇದನ್ನ we call it by a specific term. This is called as Ekman effect. Okay, wherein basically upwelling ಅಂತ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಗ್ರೋತ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಫಿಶ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So in this case only two statements are correct. Okay, next, polar vortex ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, polar vortex ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋದ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ KPSC ಅವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, polar vortex ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಮೇಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಪೋಲಾರ್ ವಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಪೋಲಾರ್ ವಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ವಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ವಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ US ಇರೋ ಫ್ಲಾರಿಡಾವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀಕ್ ಪೋಲಾರ್ ವಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ Arctic air to move southwards. Okay, so the answer is A, B and C, right? Next. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಹರಿಕೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹರಿಕೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಬಂದು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಒಂಥರ ಈ ಬುಗ್ರಿ ಏನಾದ್ರು, ಯು ಗೈಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೇ ಬ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಬೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಹರಿಕೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹರಿಕೇನ್ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹರಿಕೇನ್. ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ Fujiwhara effect. ಓಕೆ, ಸೊ Fujiwhara effect, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು Fujiwhara effect ಅಂತ. ಕೆಸ್ಲರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ನಾಪ್ನೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಸ್ಲರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಮೆಡಿಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ನೀನೋ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಕರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ Fujiwhara effect, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 1991 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. Irrigated area in Karnataka state is only 2.5% of the net zone area ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ 2.5% ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ವಾ, ರೈಟ್? It is about 34%. Okay, so the answer for this is D, because they are asking correct only. Answer is D. Okay na? Next to 93rd question. Okay, so here we are talking about sills, dikes, laccolith ಮತ್ತೆ batholith, and we are asked to match the following. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they are all intrusive igneous landforms. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಸಿಲ್ಸ್, ಡೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲಿತ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಲಿತ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಲ್ಕೋಲಿತ್, ಲೋಪೋಲಿತ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್. Okay, so these things, right? Laccolith, lopolith, falcolith, batholith, idella they are larger landforms. So one thing we have to know is dikes andre they are vertical. Vertical andre like DVD anta ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ DVD ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ DVD ಅಂದ್ರೆ dikes are vertical. Okay, so we see that dikes ಏನು, it is A. So BA ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಿ
ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಡಿ, ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಹಿಯರ್? ಅ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ಲಾಟೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, next one. Which one of the following protected area of Karnataka has the highest area in terms of square kilometers? Okay, there is a little bit of confusion here with respect to A and B. Okay, but the answer for this is Bandipur Tiger Reserve. Okay, so if you generally type it on the internet, there are conflicting answers. But nevertheless, okay, according to official sources and government website, the answer is Bandipur Tiger Reserve. So this is the answer. 94th is B. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ರಂಗನ್ತಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಡೆಡ್. ಯಾವ್ದು? ಓಕೆ, ಸಿ, ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ರಿಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗನಾಶಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತರನೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಡ್ಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತರಾನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ which of them share a border with Israel. Again, Israel, Iranu, missile on launch ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಇವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಓಕೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, then you have Syria and Jordan over here. Okay, sorry, Syria and Jordan over here, right? So in this case ಏನೇನ್ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎಫ್ ಏನಾದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಸಿರಿಯಾ ಇದೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 of them, right? Next. Okay, so these are all the geography questions. Okay, like I told you, now I will give you a small cutoff after all these discussions. Okay, for general merit, if you are getting anywhere above 165, it's a very, very good score. I would suggest you directly start preparing for your mains. This is what I've been telling you all along. Now, if you miss this chance, okay, if you miss this chance for another 2 weeks result baro, then what is going to happen? You are going to be a little back on the race, because nim jote yaar compete ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ already UPSC mains ಬರ್ದಿರೋರು. Okay, and maybe if you have written UPSC mains also, somebody has written 2-3 times, and an officer who has already passed, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈ 2 ವಾರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ 160. ನೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವಾರ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ another 10 days. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 whole month. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಫುಲ್ ಓದಿ, ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬಿಡಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಡೈ ಡೌನ್. Just start. Okay, you had 1 day rest. Tomorrow onwards, pick up your books. Just start. Okay, there is 1 essay paper.
4 GS papers, Kannada and English. If you are weak in Kannada, you have to practice Kannada. If you are weak in English, you have to practice English. But ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿರ್ತೀರ, ಏನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಯರಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್, if you are anywhere above 150, just start, right? So 150 combining both the papers, right? So of course you will have those quota and everything. Adik takkange you just see the previous idu 165 andre ivaga 3A andre you can take, like, let's say 160 anta tagobodu. Okay, and you can make all these modifications accordingly. Okay, having said this, I wish you all the very best. Okay, let's keep our fingers crossed until the result, but let's not let our hands rest. Okay, let's pick up the pens, let's prepare for mains. Okay, until then, thank you, have a nice day. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್?